వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ అనదర్ సెషన్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ముందుగా సబ్స్క్రైబర్స్కి ఇంకా వ్యూవర్స్కి మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎంకరేజ్మెంట్. అండ్ we are in the series of lessons on parts of speech. We have already completed nouns, right? Of course, nouns is not completely done. Still, we have some pending topics like singular and plural forms and nouns that show possession. Those also will be explained later. And coming to today, we are going to learn pronoun. Our another part of speech, pronoun. Pronoun gurinchi already nenu parts of speech introduction ఇచ్చినప్పుడు brief గా చెప్పాను కదా. ఓకే, లెట్ us see once again. pronoun. ఈ వర్డ్కి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ చూద్దాం. ఈ pronoun అన్న వర్డ్లో ఉన్న ప్రో ఉంది కదా, ఇది వచ్చేసి లాటిన్ వర్డ్ అనమాట. ఎస్, ఈ లాటిన్ వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే సబ్స్టిట్యూషన్, సబ్స్టిట్యూట్ అంటే బదులుగా. బదులుగా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ నౌన్, నౌన్కి బదులుగా వాడేదాన్ని మనము ప్రొనౌన్ అంటాము. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ గాట్ ఇట్స్ నేమ్. ఓకే, నౌ లెట్ us see the definition once again. A word, what is a pronoun? That's a word used instead of a noun. Why to use a pronoun instead of a noun? It is to avoid repetition. Okay, a pronoun is a word that is used in the place of a noun to avoid repetition. రిపిటేషన్ అంటే ఆ నౌన్ పదే పదే మనము అస్తమానం వాడకుండా ఆ ప్లేస్లో ఈ ప్రొనౌన్తో మనం రీప్లేస్ చేస్తామన్నమాట. దట్ ఈస్ హౌ వి యూజ్ దీస్ ప్రొనౌన్స్. సే హియర్, సోనీ ఈజ్ ఎ గుడ్ గర్ల్. సోనీస్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ లిల్లీ. Sony and Lily go to a nearby park to play. Here, if you see, I am talking about a girl, Sony. And I am repeating her name in each sentence, if you observe, right? Instead of repeating this name again and again, we can replace it with a pronoun. That is the work done by a pronoun. Let us see how can we change it to pronoun. మనము సెంటెన్స్ స్టార్టింగ్లో మాత్రం ఎప్పుడు కూడా నౌనే ఉండాలి. అంటే మనకు ఈ నౌన్ వచ్చేసి నేమ్ చెప్తుంది. మనం స్టార్టింగ్ సెంటెన్స్లో వాడుతున్న నేము ఆ మనిషి గురించి కానీ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామో చెప్తుంది. అక్కడ మాత్రం మనం అక్కడ పేరే వాడాలన్నమాట. నెక్స్ట్ మనం రిపీట్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్, సోనీ, ఇట్ మస్ట్ బి దేర్ లైక్ దిస్. సోనీ ఈజ్ ఎ గుడ్ గర్ల్. సోనీస్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ లిల్లీ. హియర్ అగైన్ వీఆర్ రిపీటింగ్ సోనీ, రైట్? In the place of Sony's, it is actually a possessive noun. Here we should use her. Her friend. Whose friend is Lily? Sony's. So her friend is Lily. Sony and Lily go to a nearby park. Who go to a park? Sony and Lily. Already we know their names, right? So we can replace even these two names with a pronoun they. They go to a nearby park to play. This is how we can replace the nouns with pronouns. See now how can we read it? Sony is a good girl. Her friend is Lily. They go to a nearby park to play. This is how we can use pronouns in the place of a noun. మరి ఇక్కడ her వాడాం కదా, ఇక్కడేమో they, ఇంకా she, he ఇలా ఉన్నాయి కదా. అవి ఏది ఎక్కడ వాడాలి అన్నవి ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం అన్నమాట. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ప్రొనౌన్స్. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 7 ప్రొనౌన్స్. వాట్ ఆర్ దే? సీ హియర్. మనకి ఈ ప్రొనౌన్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ 3 గ్రూపులుగా చేశారనమాట. ఏంటవి? అకార్డింగ్ టు ది పర్సన్స్. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. ఏంటా పర్సన్స్ అంటే చూద్దాం. ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే ఐ. ఐ ఒక కాన్వర్సేషన్ జరగాలి అంటే అప్పుడు ఒక స్పీకర్ ఉండాలి కదా. ఆ స్పీకర్ ఎవరు? ఐ. ఐ ఈజ్ ద స్పీకర్ అండ్ దెర్ మస్ట్ బి ఎ లిజనర్ యాజ్ వెల్, రైట్? ఐ ఆమ్ ద స్పీకర్ హియర్. ఐ ఈజ్ ద స్పీకర్ అండ్ హూ ఆర్ యూ? యూ ఆల్ ఆర్ లిసనర్స్. యూ ఆల్ ఆర్ లిసనింగ్ టు మీ, రైట్? సో యూ ఈజ్ ద సెకండ్ పర్సన్, రైట్? అండ్ ఐ ఆమ్ టాకింగ్ అండ్ యూ ఆర్ లిసనింగ్. Okay, we are talking about a third person. A third person maybe a conversation lo akada undachu, undakapovachu presence. Okay, the third person might be there in the scene, may not be there. For example,
I speaker, you listener, and we are talking about our Prime Minister Narendra Modi. Then who is Narendra Modi here? He. Yes, he is our Prime Minister. This is how we speak about him, right? అంటే he వచ్చేసి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. అక్కడ సింగులర్ కదా, మోదీ అంటే సింగులర్ కాబట్టి he. అది మనము సపోజ్ ఇందిరా గాంధీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అప్పుడు I, you and she. Indira Gandhi is our third person. And what is the pronoun for her? Singular, right? That too, according to the gender, we have to use she. She. Third person, singular. Okay? And we are talking about both of them. We are talking about all of our prime ministers. Then, I speak a first person, you are listener second person, and we are talking about prime ministers. Those all are third persons, right? Third person, there are many, right? So its plural form is they. Singular is for the masculine, it is he. Feminine, it is she. And for both, మనం చాలా మంది గురించి మాట్లాడుతుంటే ప్లూరల్ వచ్చేసి దే. అది థర్డ్ పర్సన్. ఓకే, హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దీస్ పర్సన్స్, రైట్? హౌ వీ హ్యావ్ డివైడెడ్ దీస్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ పర్సన్స్. నౌ లెట్ us see plural forms. I అంటే స్పీకర్ నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను, అప్పుడు ఐ అంటాను. నాతో పాటు ఇంకొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే ఆ గ్రూప్లో నేను ఉన్నాను, నాతో పాటు ఇంకొంచెం మంది ఉన్నారు. అప్పుడు ఏమంటారు? వి ఆల్ ఆర్ టీచర్స్. నా ఒక్కదాని గురించి అయితే ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్. చాలామంది గురించి ఉంటే మేమందరం కలిసి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వి ఆర్ టీచర్స్. అంటే ప్లూరల్ ఫామ్ వచ్చేసి ఐకి వి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, ఇంకా మోర్ దాన్ 10 కూడా ఉండొచ్చు, మోర్ దాన్ 1. వి అంటే అందులో నేను కూడా ఉన్నాను అని అర్థం. వీఆర్ ప్లేయింగ్ అంటే నేను కూడా ఆడుతున్నాను అని అర్థం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు సెకండ్ పర్సన్, యూ. అండ్ ఇట్స్ ప్లూరల్ ఫామ్ ఈజ్ ఆల్సో యూ. మన లాంగ్వేజ్లో అయితే నువ్వు, మీరు ఇలా ఉన్నాయి, కానీ ఇంగ్లీష్లో మాత్రం సేమ్ అన్నమాట. యూ, ఇట్ డజంట్ చేంజ్. దెన్ థర్డ్ పర్సన్, హీ, షీ. వి నో ఆల్రెడీ హౌ టు యూజ్ దీస్ 2 words, రైట్? హీ వచ్చేసి మ్యాస్కులైన్ జెండర్కి, ఇంకా షీ వచ్చేసి ఫెమినైన్ జెండర్కి వాడదాం. మరి ఇట్ ఏంటి? ఇట్ వచ్చేసి మనకి యానిమల్స్ కానీ, ఆబ్జెక్ట్స్, ఇంకా ప్లేసెస్కి కానీ రెఫర్ చేయడానికి మనం ఇట్ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ మీ ప్లూరల్ ఫామ్ వచ్చేసి దే. ఓకే, హోప్ యు ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్. Now let us see different kinds of pronouns. Of course, pronouns is a bit huge topic, and let us see what are those types. Here, one important thing is that whenever we are replacing a noun with a pronoun, remember that pronoun whichever we are using, that should agree with the noun in number as well as gender. ఇప్పుడు సోనీ ఉంది కాబట్టి కదా, సోనీ అంటే సింగులర్, ఒక అమ్మాయి కదా మనం, కాబట్టి షీ వాడతాం. ఓకే, హీ, దే ఇలా వాడకూడదు. సోనీ గర్ల్ కాబట్టి షీ. అలాగే సింగిల్ ఉంది కాబట్టి మనం షీ అనే వాడుతున్నాం, దే అలా వాడకూడదు. సో ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఏ ప్రొనౌన్ షుడ్ అగ్రీ విత్ ద నౌన్. హౌ? in the form of gender and number. Okay, to whichever the noun it is referring to, it should agree with that noun in number and gender. ఆ ప్రొనౌన్ వచ్చేసి ఏ నౌన్ ప్లేస్లో వాడుతున్నామో ఆ నౌన్కి జెండర్కి తగినట్లుగా, ఇంకా ఆ నౌన్ యొక్క నంబర్ని కూడా డినోట్ చేస్తూ వాడాలన్నమాట. ఓకే, లెట్ us see now different kinds of pronouns. These are all 7 kinds of pronouns that we have. Personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, and indefinite pronouns. Now let us see each kind of pronoun in detail. Now let us see our first kind of pronoun, that is personal pronouns. Okay, ఏంటి personal pronouns అంటే చూద్దాం. ఈ personal pronouns అంటే ఏంటంటే they all refer to people. Okay, these all pronouns refer to people. Of course, we have pronoun it, which refers to animals, objects or places, right? But still it comes under personal pronoun. And these all are called personal pronouns. And these personal pronouns, they have 2 cases. Okay,
మనం ఈ ప్రొనౌన్స్ వచ్చేసి రెండు విధాలుగా వాడతాము. ఏంటంటే సబ్జెక్టివ్ కేస్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్. సబ్జెక్టివ్ కేస్ అంటే ఏంటది? సబ్జెక్టివ్ అంటే మనకి ఇప్పుడు సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయి. డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ తీసుకుందాం. ఆ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి. మోస్ట్లీ సబ్జెక్ట్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం. అఫ్ కోర్స్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ విత్ డిఫరెంట్లీ ఈవెన్, బట్ స్టిల్ most of the time we start declarative sentences with the subjects. ఇవన్నీ నేను కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ చెప్పినప్పుడు అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి సెంటెన్స్ వచ్చేసి ఏంటది? సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని చెప్పాను. తర్వాత మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా అడ్వర్బ్స్ ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ మనం పెంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ మెయిన్లీ ఏ సెంటెన్స్ ఈజ్ అబౌట్ అ సబ్జెక్ట్. ఆ సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది అన్నది మనకి ఆ సెంటెన్స్ చెప్తుంది. సబ్జెక్ట్ అంటే డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. ఓకే, సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్, పని చేసే వాళ్ళని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాము. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ అంటే రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. ఆ యాక్షన్ ఎవరైతే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఆబ్జెక్ట్ అంటాము. ఎస్, ఐ థ్రో అ బాల్. I throw a ball. What is the action done here? Throwing. Yes, who is doing that action? I. I is the subject. And which is receiving the action? Which is suffering the action? Ball. Ball is the object. Ala mata. Let us see some examples here. Ikkada she called me undi. Ikkada she undi kada. Who is calling? Who is performing that action? It's she. So this is the subject of the sentence. And who is receiving the action? Me. ఇక్కడ ఐ రాయొచ్చా? షీ కాల్డ్ ఐ? నో. ఐ వచ్చేసి మనము సబ్జెక్ట్ పొజిషన్లో ఎప్పుడైతే ఇది మనము సబ్జెక్ట్ లాగా వాడతామో సెంటెన్స్ మొదట్లో అక్కడ మాత్రమే దాన్ని ఐ యూజ్ చేస్తాం. అదే ఎప్పుడైతే ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటుందో యాక్షన్ అప్పుడు మనము ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ మీ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వర్బ్కి ముందు వస్తుంది అనమాట. సబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఎప్పుడు ఏంటంటే వర్బ్కి ముందు ఉంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు రిసీవర్ ఆఫ్ దట్ యాక్షన్, రైట్? సో తర్వాత వస్తుంది, వర్బ్కి తర్వాత వచ్చేది మనకి ఆబ్జెక్ట్. ఇలా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. లెట్ us see what are those objective case pronouns here. ఐకి మీ, వీకి us, you no change, he him, she her, it they them. ఓకే, దే వచ్చేసి మనకి ఇలా సబ్జెక్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం దేని వాడతాము. అదే రిసీవర్ ఆఫ్ ది యాక్షన్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆఫ్టర్ వర్బ్ వచ్చినప్పుడు మనము దెమ్ అని యూజ్ చేస్తాం. See these written examples, you will come to know exactly. First example, you are clear, right? You are clear with the first example. Now let us see the second one. I gave her. Gave. First identify the verb. That makes our job very easy. Gave. Gave is the verb. Who is giving? I. I is the subject. And who is receiving that? Her. Her and every she. Okay, I am giving it to her. She is the subject to case. And it came after the verb, right? After verb tarvata vastundi kada. So ikkada manam her ani use chestam. Next, they. They, some, us. ఇక్కడ verb తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ us అన్నాం. ఏంటి us అనేది? దీని సబ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఏంటి? ఇక్కడ we. ఓకే, us సబ్జెక్టివ్ ఫామ్ ఏంటి? we. ఇది స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి తెలుస్తుంది, we played with them. అంటే వర్బ్కి ఇక్కడ ముందు వచ్చింది కదా ఇది, సో ఇక్కడ we వాడాలి. అదే ఇక్కడ వర్బ్ తర్వాత వచ్చింది కదా, సో ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ యూజ్ చేస్తాం. Hope you all are clear with this subjective case and objective case. సింపుల్ గా చెప్పాను కదా, వర్బ్ కి ముందు వస్తే సబ్జెక్ట్, వర్బ్ తర్వాత వచ్చేది ఆబ్జెక్ట్. ఇలా కూడా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సబ్జెక్ట్ అంటే డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ అంటే రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. And see these given examples here. Lily and me are playing. Lily and I are playing. I and Lily is playing. I and Lily are playing. Okay, among these four sentences, only one sentence is correct. Can you identify
ఈ ఇచ్చిన ఈ 4 సెంటెన్సెస్లో ఒక్క సెంటెన్స్ మాత్రమే కరెక్ట్గా యూజ్ చేశాం. అది ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయగలరా? లెట్ మీ టెల్ యూ. See, Lily and me are playing. Correct ఇది? No, it's wrong. Because Lily and me are playing. Who is playing? Lily and me. Who is playing? Lily and me. These both are playing, right? These both are performing the action. And here, yes, these are the verbs. Verb కంటే ముందే ఉన్నాయి. అంటే రెండు కూడా సబ్జెక్ట్ కిందకే వస్తాయి. అప్ టు సబ్జెక్టివ్ కేస్ కదా ఇది. సబ్జెక్టివ్ కేసులో మీ ఎలా యూస్ చేస్తాం? అది ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ కదా. లిల్లీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ విత్ మీ, అది కరెక్ట్. కానీ ఇక్కడ మీ, నేను కూడా ఆడుతున్నాను అంటే సబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. నౌ లెట్ us see one more. Next one. Lily and I are playing. Just keep it aside. I and Lily is playing. I and Lily is playing. ఇక్కడ కూడా ఇద్దరు కదా ఆడుతున్నారు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి I and Lily ఇద్దరు ఆడుతున్నారు. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ వర్బ్ ఉండాలి కదా, ఆర్ ఉండాలి కదా. ఈజ్ మనం సింగులర్స్గా వాడతాం, ఆర్ ఉండాలి. లేదు, ఇంకొక మిస్టేక్ కూడా ఉంది. అదేంటో ఇక్కడ చూడండి. I and Lily are playing. ఓకే, ఆర్ రాసినంత మాత్రం ఇది కరెక్ట్ అయిందా అంటే లేదు, ఇంకో మిస్టేక్ కూడా ఉంది. ఇది కూడా రాంగ్. ఇది మనకి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కరెక్ట్. ఎందుకంటే లిల్లీ అండ్ ఐ సబ్జెక్టివ్ కేసు రావాలి కాబట్టి ఐ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, కరెక్ట్. మరి ఐ అండ్ లిల్లీ ఆర్ ప్లేయింగ్, ఇది కూడా కరెక్టే కదా అనుకోవచ్చు కదా మీరు. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా 2 persons కానీ 3 persons కానీ ఉన్నారు, అందులో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఒకటి ఐ. ప్రొనౌన్ ఐ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనము ముందున్న నౌన్స్ని ప్రొనౌన్స్ని ముందు రాసేయాలన్నమాట. మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ఐ అనే ప్రొనౌన్ని అండ్ తర్వాతే రాసుకోవాలి. హీ అండ్ ఐ ఆర్ గోయింగ్ టు మార్కెట్, హీ అండ్ ఐ ఆర్ ప్లేయింగ్, ఇలాగే రావాలి. దిస్ ఇస్ మోర్ రెస్పెక్ట్ఫుల్, అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు షో ద రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్. So always use pronoun I if there are more nouns or pronouns in the subjective place, then we should use I after and. So this is correct. Most of the time we will be using this, right? No, it is incorrect. We should say Lily and I are playing. Hope you are clear with this. We have some more pronouns, right? We will discuss those in our next video. Thanks for watching.